Hello everyone. أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lessons تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we're gonna complete unit number 1. المرة اللي فاتت بدأنا في unit number 1 with lesson 1 which is the friction. وخلصنا friction وعرفنا يعني إيه الفريكشن. اتكلمنا عنها. عرفنا that the friction is a force that acts between two surfaces. Force between two surfaces in contact and they act in the opposite direction to the direction of motion and it causes the object to slow down and stop. عرفنا يعني ايه friction وكمان اتكلمنا عن the water resistance and air resistance وعرفنا كل واحدة منهم ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر عليها. طب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ We're gonna begin with lesson number 2 which is applications of friction. So let's start our lesson. Lesson number 2, applications of friction. Before we're gonna start in our lesson, let's remember what we have studied, the most important points of the last lesson. You have studied that, from the last lesson, that friction force always acts in the opposite direction, in the direction opposite to the direction of motion. دايماً بتكون the direction of the friction force, its direction, it's opposite to the direction of the motion. طب تاني حاجة عرفناها that the friction force is based on the friction between the two surfaces. لازم يكون في two surfaces and when they touch each other or when they in contact. This force slows down or even stop the motion of the moving object. تمام؟ طيب يبقى احنا كده دلوقتي افتكرنا the most important points of the last lesson وعرفنا الفريكشن وافتكرناها سوا. طيب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ friction force عايزين نعرف عنها two things. We want to talk about the advantages of the friction force and also about the disadvantages of the friction force. يعني ايه advantages؟ يعني benefits. يعني ايه benefits؟ يعني ايه الحاجات اللي بنستخدمها او بنستفاد بيها بسبب الفريكشن فورس. طب what about the disadvantages? Disadvantages of the friction force it means أي حاجة تعتبر عيب بسبب الفريكشن فورس. طب يا ترى إيه الحاجات اللي بنستفاد بيها بسبب الفريكشن فورس أو الحاجات اللي لأ بسبب الفريكشن فورس؟ Let's start. Let's start with the advantages of the friction force. The first advantage is what can you see in here? We can see a moving car, right? طيب نفكر كده سوا. ايه اللي بيخلي اصلا الكار انها تتحرك لقدام؟ مش بيبقى فيه دايما تاتش او كونتاكت ما بين التاير والرود صح؟ طب الفريكشن ما بينهم هو اللي بيخلي الكار انها تقدر تتحرك لقدام. يبقى اول advantage of the friction force is that the friction between the car tires and the road it helps the car to move forwards. هو اللي بيساعد العربية الكار انها تقدر تتحرك forward. يبقى the first advantage, friction between car tires and the road helps the car to move forwards. Okay, that's the first one. Let's go and begin with the second one. The second one is the car brakes. Car brakes. احنا ازاي بنوقف أي عربية؟ مش أي عربية we use the car brakes. The car brakes that are used to slow down or stop the car it depends on friction. بتعتمد على الفريكشن. طب ليه؟ البريكس اللي بتبقى موجودة في الكار لما when we use it بتعمل ايه؟ كل الفكرة انها بتعمل increase للفريكشن فورس بتزود الفريكشن واحنا عارفين من الليسن قبل كده ان لما الفريكشن فورس بتزيد لما تفضل تزيد وتكون اكتر من الفورس او الموفمنت فورس الاوبجكت بيقف بيفضل الاول انه يحصل له slow down and then stop. هنا الكار بريكس تعمل كده بتزود الفريكشن فورس فبالتالي بتقدر تخلي الكار يحصل لها slow down and then stop. So the second advantage of the friction that the car brakes that are used to slow down or stop the car it depends on friction. تمام. طيب what else? Friction enables us to control the car speed and to change the car direction.
ازاي بنقدر نتحكم في السبيد بتاع الكار، او نقدر نتحكم في الدايركشن سواء to the right, to the left, forward, backward. How can we control the direction of the car؟ نقدر نعمل control the direction of the car or even control the speed of the car by the friction force. يبقى الفريكشن فورس هي اللي بتخلينا نقدر نعمل control للسبيد والدايركشن of the car. So friction enables us بتسمح لنا enables us to control the car speed and to change the car direction. Okay, what else? The friction enables us to walk. Wait a minute. الفريكشن هي اللي بتقدر تخلينا نتحرك، نقدر تخلينا to walk and run and all of that. Yes. طب ازاي الفريكشن هي اللي بتساعدنا في ان احنا نقدر نتحرك ونمشي؟ The friction between our shoes and the ground هي اللي بتساعدنا نتحرك. طب ازاي اكتر؟ The friction between our shoes and the ground prevents us from slipping down. لو ما فيش friction ما بيننا وما بين الارض هيحصل ايه؟ we're gonna slip down. هنقع. طب ايه اللي بيحافظ علينا ما بنقعش بنفضل واقفين كده ثابتين مكاننا؟ بسبب الفريكشن. the friction between our shoes and the ground. يبقى تاني the friction enables us to walk هي اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نمشي ونتحرك. يبقى friction enables us to walk. How or why? And the friction between our shoes and the ground prevents us from slipping down. Okay, let's complete another one. What can you see in here? A match, right? طيب حد فكر قبل كده ازاي الماتش بنقدر ان احنا نعمل لها lighting up؟ How? By friction. The friction is needed for lighting up a match. طب ليه بنحتاج الفريكشن عشان نقدر نعمل lighting up for the match؟ For example فكر كده معايا لحظة. اوكي نجيب ايدينا نعملها كده سوا. اوكي If you rub your hand, what can you feel? You feel that it's gonna be warmer, right? هيبقى فيه heat energy. طب الهيت دي أو الحرارة دي جت منين؟ بسبب الفريكشن ما بين your hands. طب نفس الفكرة مع الماتش. لما بنجيب الماتش ونجيب البوكس ونعمل للماتش فريكشن سريع، اوكي؟ الفريكشن ده بيعمل ايه؟ generate heat. So هيخليها يحصل لها burning. يبقى تاني friction is needed for lighting up a match. هي اللي بنحتاجها عشان نعمل lighting up للماتش. طب ليه؟ Give reason why. Because friction generates heat بتطلع heat that allow the match to heat up and start burning. ده اللي بيساعد الماتش انها تحصل لها heat up انها تسخن وبعد كده يحصل لها ايه؟ burning فبالتالي يحصل لها lighting up. يبقى تاني friction is needed for lighting up a match. Why? بيجي السؤال ده كتير in the give reason. Why? Because friction generates heat that allows the match to heat up and start burning. تمام. Friction helps us to catch and hold objects. زي البيكتشر اللي قدامنا دي أو مثلا زي the pen that I hold in my hand. طب إزاي؟ How can I hold it؟ إزاي أنا ماسكاه؟ بسبب الفريكشن. Because of the friction between my fingers and the pen. الفريكشن دي هي اللي بتخلي البن يفضل موجود في ايديا ما يحصلوش slip down ما يقعش من ايدي. يبقى تاني friction helps us to catch and hold objects. Why? Because without friction من غير الفريكشن things will slide down through our hands. Again, without friction things will slide down through our hands. يعني لو ما فيش friction ما بين my hands or my fingers and the pen البن هيقع ايه؟ هيحصل له slip down through our hand هيقع من ايدي هيتزحلق من ايدي. يبقى الفريكشن هو اللي بيخلينا نقدر نعمل ايه؟ The friction that helps us to catch and hold things or any object. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ال advantages of the friction وعرفنا الابلكيشن عرفنا ايه هي ازاي بيساعدنا في ايه and so on. طب دلوقتي هنبدأ في ايه؟ We're gonna begin with part number 2 in the lesson 2 which is the disadvantages of the friction force. طب يا ترى ايه بقى هي ال disadvantages؟ الفريكشن فورس بيساعدنا في حاجات كتيرة جدا. طب يا ترى ايه اللي ممكن يعتبر عيب او حاجة مش كويسة او مش هنفضلها؟ تعالوا نشوف سوا. Damage of machines.
damage of machines which leads to loss of money. But why? ليه بيحصل اصلا damage للماشين؟ الفريكشن احنا اتفقنا انها كويسه وانها بتساعد في حاجات كتير. طب ليه بيحصل damage؟ تعالوا نعرف سوا. مش احنا اتفقنا ان الفريكشن دايما بيكون between two surfaces one moves. اوكي طيب لو في دايما friction، احنا عارفين مثلا ان اي ماشين بيبقى فيها internal moving parts، بيبقى فيه اجزاء كتيره قوي جوه الماشين بتتحرك. طب مثلا لو اعتبرنا ان ايدي دي مثلا بارت من ماشين والاثنين عمالين يتحركوا moving parts عمالين يتحركوا، مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ generate heat، صح؟ طب الهيت دي هتفضل تزيد هتفضل تزيد لغايه ما توصل لاكتر من الليميت اللي يقدر الماشين انها تستحمله. طب تاني نقراها بالراحه. friction force between the internal moving parts of machines cause a rise in the temperature of these parts. التمبريتشر بتاعت البارتس دي هتزيد بسبب الفريكشن، هيخلي البارتس دي التمبريتشر بتاعتها تزيد. طيب ايه اللي هيحصل؟ if their temperature rises up to more than a certain limit، لو زادت أكتر more than a certain limit، أكتر من limit معين يقدر الماشين تستحمله، زادت أكتر من الليميت ده، it causes damage of the machines. هيحصل ايه؟ الماشين هتتدمر، هتبوظ خلاص. يبقى تاني it causes damage of the machines and a lot of money is wasted. وفي فلوس كتيرة هيحصل لها ايه؟ wasted، لأن طبعا هنحتاج a lot of money عشان نقدر نعمل لها repair أو نجيب new machine، فبالتالي a lot of money is wasted. يبقى تاني ازاي بيحصل damage؟ The friction force between the internal moving parts of machines causes a rise in the temperature of these parts. temperature هتزيد. اتفقنا ان دايما الفريكشن لو في فريكشن، مثلا الفريكشن ما بين ايدينا بيبقى فيه هيت، بيطلع هيت. طب لو في فريكشن دايما كتير التمبريتشر هتفضل تزيد، التمبريتشر هتفضل تزيد لما الفريكشن بيزيد. يبقى تاني هنا friction force between the internal moving parts of machines causes a rise. rise it means increase in the temperature هتزيد. A rise in the temperature of these parts. If their temperature rises up to more than a certain limit, it causes damage of the machine. الماشين هتتدمر. So a lot of money is wasted. طيب هنتصرف ازاي في بيحصل دامج والماشينز بيحصل لها دامج بسبب الفريكشن، ودايما بيحصل فريكشن مش هنقدر نوقف الفريكشن. طب نعمل ايه عشان مثلا نحمي الماشينز ان ما يحصلهاش دامج على طول؟ continuous cooling. So continuous cooling is needed. We need a continuous cooling to protect the internal parts of the machine from damage. يعني ايه continuous cooling؟ مش احنا اتفقنا ان temperature بيحصل لها rise، بيحصل لها increase، temperature بتزيد، يبقى احنا لازم دايما نعمل cooling، نقلل التمبريتشر على طول، نحاول نقلل التمبريتشر على طول عشان ما تزيدش عن الليميت فبالتالي يحصل لها damage. يبقى تاني a continuous cooling is needed to protect the internal parts of the machines from damage، عشان نحمي البارتس ان يحصل لها damage من moving parts inside the machine. Another thing that some engineers، في بقى engineers قدروا يعملوا ايه؟ engineers design machines in a proper way. قدروا يعملوا، بيحاولوا ان هم يعملوا، دايما بيعملوا machines بطريقة مناسبة okay in a proper way to decrease the friction. بيحاولوا ان هم يعملوا، وحاليا بيعملوا engineers design machines، بيقدروا يعملوا ماشين بطريقة أحسن أو بطريقة أفضل in a proper way to decrease friction، عشان يحاولوا يقللوا الفريكشن. ولو قللوا الفريكشن يبقى يعملوا protect للماشين from damage. يبقى again engineers design machines in a proper way to decrease friction between their internal moving parts to increase their efficiency. اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا وعرفنا يعني ايه هي ال disadvantages of the friction force، وعرفنا ان بيحصل damage للماشينز and a loss of money, a lot of loss of money. طب ليه بيحصل damage او loss of the money؟ because of the friction that's between the internal moving parts. يبقى اول حاجه بيبقى في friction ما بين ال internal moving parts. طب وايه اللي هيحصل بعد كده؟ rise into temperature هتزيد. مش بس كده،
if their temperature rises to more than a certain limit, زادت عن أكتر من limit, a damage occurred to the machine. هيحصل damage للماشين and a lot of money is wasted. Okay. طيب فبالتالي لازم نعمل continuous cooling عشان نقدر نعملها إيه؟ To protect the internal parts from damage. طيب. Give reason question. Friction causes damage to most of machines. يبقى ليه بقى بيحصل كده؟ Why friction causes damage to most of machines? Because it raises the temperature of the internal moving parts. بتزود بيحصل increase the temperature. يبقى because it raises the temperature of the internal moving parts of the machine to more than a certain limit, so machines are damaged. Okay? تمام. يبقى احنا كده خلصنا lesson number 2, which is the applications of the friction. اتكلمنا عن the advantages of the friction and the disadvantages of the friction. وبكده نكون خلصنا lesson number 2. Let's go and begin our questions about this lesson. So let's begin our questions. Questions on lesson number 2. The first question we have, complete the following. Friction force due to car's movement arises because of the friction between car wheels and الcar wheels بتعمل touch أو contact مع إيه؟ with the road. يبقى دايما الفريكشن بتيجي بسبب إيه؟ بسبب the friction between the car wheels and the road. Okay, another question. Also a complete question. Friction force causes what in the temperature? لما اللي بيحصل friction كتير إيه اللي بيحصل مع temperature؟ بتزيد. يبقى friction force causes rise or increase in the temperature. Okay, another question. Lighting up a match needs friction force to generate. friction force بيعمل إيه؟ بيطلع إيه؟ نحن نعمل lighting up a match قايم على إيه؟ Lighting up a match needs friction force to generate heat. اتفقنا that lighting up a match needs friction force that generate heat, so it helps it to burning. يعني يحصل لها burn. Okay. يبقى lighting up a match needs friction force to generate heat. Okay. Now put right or wrong. Friction helps in balancing the moving bodies. يعني إيه كده بالراحة؟ Friction helps in balancing يعني بيحافظ على إن الأوبجكت يفضل واقف balance، إنه ما يقعش، ما يحصلوش slip down. Yes, it's true sentence. Okay. يبقى friction helps in balancing the moving bodies. Okay. What else? Sometimes heat energy is generated due to the friction force. الهيت energy ساعات بتقدر إنها يحصلها generated بسبب الفريكشن force. For sure, yes. For example, our hands. If you rub your hands, you will feel that your hands becomes warmer. ليه بيحصل warmer؟ لأن friction generate heat energy. Okay, now correct the underlined word. Damage of the internal moving parts of the machines is considered from the advantages of the friction. يحصل damage the advantages? No, it's from the disadvantages of the friction force. Now, match between the two columns. We have in here brakes, advantages of the friction. In the other column, lighting of matches and used to control the car motion and to stop it. Wait, البريكس نستخدمها في إيه؟ We use brakes to control the car motion and stop it. But brakes used to control the car motion and to stop it. But what about the advantages? زي lighting of match. It's one of the advantages. Okay. Another question. Write the scientific term. A force that is essential to light a match. Force محتاجينها مهمة جدا عشان نقدر نعمل light للماتش. نقدر نعمل lighting a match. What is the force? The force that we're talking about in this lesson and the last lesson, which is the friction force. Okay, now give reason question. Friction force causes damage to machines. تاني ليه الفريكشن فورس بتسبب damage للماشينز؟ Friction force causes damage to machines due to the increase in the temperature, which causes damage and corrosion to the machines.
Okay, now another give reason question. The brakes are used to control the car motion. ليه البريكس of the car ليه بنقدر نستخدمها عشان نعمل control للcar motion؟ Brakes are used to control the car motion because they are used to slow down or stop. بنستخدمها عشان نعمل ايه؟ slow down or stop the car. How? By increasing the friction force. Again, because they are used to slow down or stop the car by increasing the friction force. Okay, وكده نكون خلصنا questions of lesson number 2. يبقى احنا كده خلصنا lesson 1. عرفنا يعني ايه friction force. عرفنا يعني ايه factors that affecting friction force المرة اللي فاتت واللي قبلها. اتكلمنا كمان عن air resistance والwater resistance. طيب النهارده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن the applications of the friction. عرفنا ال advantages of the friction وعرفنا كمان the disadvantages of the friction force. وبكده نكون خلصنا lesson 2 وخلصنا unit number 2 in your curriculum in the second term. Okay, that's it for now. خلصنا unit 1. See you next time. Goodbye.